לא יכול להישאר אדיש, כמו רבים מאיתנו. תופסים את הראש ואומרים, מה קרה כאן? מה קורה כאן? מה יקרה כאן? שלום לכם גבירותיי ורבותיי, אחר צהריים טובים לכם, ערב טוב. מדבר שי דנון, מעלים את התדר. שם השידור, כיצד מפרקים את ישראל, השיטה. אנחנו נדבר על זה קצת ונראה קצת ונשמע קצת, ואני מאוד מקווה שנבין הרבה יותר מקצת את השיטה שעובדת כאן. אני מקווה שהשידור הזה יגיע לכמה שיותר אנשים. אני לא מחדש כאן כלום, אבל אני כן אשתדל לחבר כמה נקודות, לעזר בתוכן ישן נושן שפורסם בישראל, תורגם בישראל, וישן נושן שמגיע מהקג"ב, מרוסיה, מברית המועצות לשעבר. כיצד מפרקים מדינה? כיצד מפרקים את ישראל? איזו שיטה מונהגת כאן על מנת לפרק מדינה? אנחנו נתחיל דווקא עם זה. To make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. To make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. כיצד מפרקים את ישראל? השיטה. אני לא הולך לחדש כאן כלום, ובכל זאת אני מקווה שדבריי לא ייפלו על אוזניים ערלות. נסעתי היום באוטו, נסעתי לתל אביב וחזרתי. היה לי כמה עניינים אישיים, משפחתיים. ואני מקשיב לרדיו, ואני מקשיב לטרללת, ואני שומע אנשים מדברים, ואני שומע ברדיו, ואני שומע גם אנשים מדברים סביבי. מה קורה? מה קרה כאן לעזאזל? מה קורה כאן לעזאזל? מה עוד צריך לקרות כאן לעזאזל? לא מזמן נרמלו מלחמת אחים, על ידי, איך קוראים לו? אסי כהן בארץ נהדרת. איך קוראים לו? לדמות שאולי. מלחמת אחים, נכון? אחלה סטארט-אפ. אהוד ברק, שיקח אותו האופל, מדבר על סוף קיומה של מדינת ישראל. ממלכה, הוא אומר את המילה, ממלכה. היום כמעט התקשרתי אפילו מהדרך לתוכנית של אברי גלעד, ועליתי שם לשידור. לדבר על מה שמתרחש כאן. איך לקחו תושבים של ארץ, של מדינה, והפכו להם את הצורה, ואין להם מושג מה מתרחש. אין להם מושג מה מתרחש. אני מקווה שמה שנראה כאן, וזה לא חדש, אבל אני מקווה שמה שנראה כאן, בעיניים אקטואליות של היום, יסביר מה מתרחש. אבל לפני זה, אני אשים עוד פעם את זה. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. טוב,
הפסקתי את זה כאן, אנחנו מתחילים לראות סרטון, שנייה אני אוציא את זה רגע. אנחנו מתחילים לראות סרטון שנקרא, אולי אתם מכירים אותו, כיצד לפרק מדינה. אנחנו נתחיל דווקא מפרק 2, שמדבר על מי האדם שמדבר, על הניסיון שלו, ואנחנו נמשיך עם חלק 1. את הסרטון הזה העלה קונספיל, אני חושב שזה היה ב-2000, בואו נראה מתי, לפני 11 שנה, גבירותיי ורבותיי, זה היום הופך לאקטואלי. גם אם אתם חושבים שראיתם את זה פעם, אני זוכר את זה, בסדר, ראיתי את זה כבר, בואו נעבור הלאה, עזבו את השידור הזה, אתם טועים. תקשיבו לו, אני לפני השידור הזה צפיתי בשני החלקים המתורגמים על ידי קונספיל, ואני גם היה לי בראש תוכנית אולי להעלות את אלעד, ואולי את יאיר קליינבאום, ואולי עוד אחד או שניים לשידור חי, כי התקופה שבה אנחנו נמצאים כעת, והמתח הגואה, וההתנגשות הזאת בין הצדדים, ולא משנה איזה צדדים, העיקר שתהיה התנגשות, פועלת לרעתנו, והיא באוכרנו, והיא נוראית. אני אשים אבל את זה עוד פעם, סליחה, כי אתם חייבים להבין כמה הם מפעילים עלינו מניפולציות. Force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. בואו נעבור לסרטון הכל כך חשוב הזה. Our conversation is with Mr. Yuri Alexandrovich Bezmenov. Mr. Bezmenov was born in 1939 in a suburb of Moscow. He was the son of a high-ranking Soviet Army officer. He was educated in the elite schools inside the Soviet Union and became an expert in Indian culture and Indian languages. He had an outstanding career with Novosti, which was and still is, I should say, the press arm or the press agency of the Soviet Union. It turns out that this is also a front for the KGB. He escaped to the West in 1970 after becoming totally disgusted with the Soviet system, and he did this at great risk to his life. He certainly is one of the world's outstanding experts on the subject of Soviet propaganda and disinformation and active measures. When the Soviets use the phrase ideological subversion, what do they mean by it? Ideological subversion is the process which is legitimate, overt, and open. You can see it with your own eyes. All you have to do, all American mass media has to do, is to unplug their bananas from their ears, open up their eyes, and they can see it. There is no mystery. There is nothing to do with espionage. I know that espionage intelligence gathering looks more romantic. It sells more deodorants through the advertising, probably. That's why your Hollywood producers are so crazy about James Bond type of thrillers. But in reality, the main emphasis of the KGB is not in the area of intelligence at all. According to my opinion and opinion of many defectors of my caliber, only about 15% of time, money, and manpower is spent on espionage as such. The other 85% is a slow process called either ideological subversion or active measures, активные мероприятия in the language of the KGB, or psychological warfare. What it basically means is to change the perception of reality. Every American, to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions in the interests of defending themselves, their families, their community, and their country. It's a great brainwashing process which goes very slow, and it's divided in 4 basic stages. The first one being demoralization. It takes from 15 to 20 years to demoralize a nation. Why that many years? Because this is the minimum number of years which requires to educate one generation of students in the country of your enemy, exposed to the ideology of the enemy. שימו לב,
15-20 שנה זה השלב הראשון של דמורליזציה. יש מצב שכאן בישראל זה יתבצע קצת יותר זמן, אפילו הרבה מאוד זמן, ובכל זאת, הסמארטפונים איתנו בערך 15 שנה. שטיפת המוח האישית באמצעות הסמארטפונים והאלגוריתמים היא כאן בערך 15 שנה. גבירותיי ורבותיי, מכל מקום, אני שומע כבר 3 שנים, ישראל אחרונה, ישראל אחרונה, ישראל אחרונה, וכל החרטה הזה של טראמפ וקיואנון וכל החרטה הזה שישראל אחרונה. ואני מההתחלה אומר, ישראל ראשונה. ישראל ראשונה בניסוי של פייזר. ישראל ראשונה בזה שדוחפים את האג'נדה בוא נאמר הנציונל סוציאליסטית בכל חור כאן, באמצעות שוטרים שנותנים כנסות על מסכות וכן הלאה וכן הלאה. ישראל ראשונה בכניעה של רוח האדם לפחד מווירוס. ישראל ראשונה ייתכן גם בפירוק מדינה, ואנחנו חווים את זה כרגע. בואו נמשיך להקשיב ליורי. In other words, Marxist-Leninism ideology is being pumped into the soft heads of at least 3 generations of American students without being challenged or counterbalanced by the basic values of Americanism, American patriotism. The demoralization process in the United States is basically completed already. For the last 25 years, actually it's overfulfilled because demoralization now reaches such areas where previously not even Comrade Andropov and all his experts would even dream of such a tremendous success. Most of it is done by Americans to Americans, thanks to lack of moral standards. As I mentioned before, exposure to true information does not matter anymore. A person who was demoralized is unable to assess true information. The facts tell nothing to him. Even if I shower him with information, with documents, with pictures, even if I take him by force to the Soviet Union and show him concentration camp, he will refuse to believe it until he is going to receive a kick in his fat bottom. When a military boot crashes then he will understand, but not before that. That's the tragic of the situation of demoralization. So the next stage is destabilization. This time, subverter does not care about your ideas and the patterns of your consumption. Whether you eat junk food and get fat and flabby, it doesn't matter anymore. This time, and it takes only from 2 to 5 years. תקשיבו, אנחנו בתוך 3 שנים, כן? What matters is essentials: economy, foreign relations, defense systems. And you can see quite clearly that in some areas, in such sensitive areas as defense and economy, the influence of Marxist-Leninist ideas in the United States is absolutely fantastic. I could never believe it 14 years ago when I landed in this part of the world that the process will go that fast. The next stage, of course, is crisis. It may take only up to 6 weeks to bring a country to the verge of crisis. You can see it in Central America now. And after crisis, with a violent change of power, structure, and economy, you have so-called the period of normalization. It may last indefinitely. Normally. אני רגע נכנס כאן, ברשותכם, סליחה, מדובר על השלב, כאילו, דמורליזציה, ערעור היציבות, אוקיי? משבר ונורמליזציה. עוד פעם, היה לנו, עדיין יש לנו, כן? דמורליזציה, ערעור היציבות, אנחנו רואים את זה, משבר, היה משבר בריאות, עכשיו אנחנו משבר חוקי או חוקתי, אבל אנחנו משבר אקלימי, זאת אומרת, תיקחו את מה שהוא אומר כאן ותכפילו את זה פי כמה, אולי בחזקה, ותראו שאנחנו במשבר אחרי משבר אחרי משבר, והנורמליזציה שהוא מדבר עליה, וזה שיטה שמגיעה מהקג"ב, מברית המועצות לשעבר. השיטה שהוא מדבר עליה היא צבאית. עכשיו, כבר בארצות הברית נשמעים קולות להכניס משטר צבאי לישראל, כי מה קורה פה? עכשיו, תכלס, אני לא יודע אם ישראל תתפרק, אני מאוד מקווה שלא, ותכלס הייתי צריך לקרוא לשידור הזה, כיצד מנסים לפרק את ישראל. לא כיצד מפרקים את ישראל. אז במחילה, סליחה,
לא מפרקים את ישראל, מנסים לפרק את ישראל, ואני מקווה שאנחנו נתגבר על זה, ואנחנו נתעלם מעל זה, ונצליח להישאר ביחד. אבל תראו מה קורה. ניסינו להראות הוכחות בכל דרך, ולא רצו לקבל, בדיוק כמו שהוא אמר כאן, לא משנה כמה הוכחות הרי, זה לא יעזור, וכשהוא כבר יבין, הוא או היא יבינו מה קורה כאן, זה יהיה מאוחר מדי. ואז המשבר, שהוא כבר כאן, ואז נורמליזציה. איך מייצרים נורמליזציה? איך דוחפים נורמליזציה? ככה. To make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. אל תטעו, אני לא כועס, כמו Rage Against the Machine, אחלה שיר, אחלה ביטוי לרגש הזה. אבל כן, נורמליזציה עניינה כוח צבאי. בואו נמשיך. Normalization is a cynical expression borrowed from Soviet propaganda. When the Soviet tanks moved into Czechoslovakia in 1968, Comrade Brezhnev said, now the situation in brotherly Czechoslovakia is normalized. This is what will happen in the United States if you allow all these schmucks to bring the country to crisis, to promise people all kind of goodies and the paradise on earth, to destabilize your economy, to eliminate the principle of free market competition, and to put a big brother government in Washington, D.C., with benevolent dictators like Walter Mondale, who will promise lots of things, never mind whether the promises are fulfillable or not. Your leftists in United States, all these professors and all these beautiful civil rights defenders, they are instrumental in the process of the subversion only to destabilize the nation. When their job is completed, they are not needed anymore. They know too much. Some of them, when they get disillusioned, when they see that Marxist-Leninists come to power, obviously they get offended. They think that they will come to power. That will never happen, of course. They will be lined up against the wall and shot. But they may turn into the most bitter enemies of Marxist-Leninists when they come to power. And that's what happened in Nicaragua. You remember most of these former Marxist-Leninists were either put to prison or one of them split, and now he's working against Sandinistas. It happened in Grenada when Maurice Bishop was already a Marxist. He was executed by a new Marxist who was more Marxist than this Marxist. Same happened in Afghanistan when first there was Taraki, he was killed by Amin, then Amin was killed by Babrak Karmal with the help of KGB. Same happened in Bangladesh when Mujibur Rahman, very pro-Soviet leftist, was assassinated by his own Marxist-Leninist military comrades. It's the same pattern everywhere. It's divided in four basic stages. תקשיבו טוב. Demoralization, destabilization, crisis, normalization. They will be lined up against the wall and shot. אוקיי, אנחנו כרגע ראינו חלק אחד. אני עובר לחלק 2, שהוא בעצם חלק אחד, אבל תכף תבינו, בסדר? שנייה, אחפש אותו. הסרטון של קונספיל, הסרטון הזה, התרגום הוא מלפני 11 שנה. ההרצאה עצמה היא מ-1983, אוקיי? ובהרצאה שאנחנו נראה בחלק הרלוונטי הזה מההרצאה שלו, הוא מסביר על שיטות חתרנות והשתלטות
קומוניסטית על מדינות. אוקיי, ראו פורום קופר, כיצד שיטות כאלה נתמכות ומובלות על ידי קרנות ומכוני חשיבה של מועצות חוץ אמריקאיות, כפי שגם מוסבר בין היתר בסרטון הזה. I was talking a couple of hours ago about the sleepers. That's when the students from, say, United States, if they are trained in Lumumba University, or developing nations, that's the students I was dealing with, are being sent back from the Soviet Union here. Or if they were already in the United States, in the country, which is the object of subversion, they spring to action. The sleepers go up. They slept for 15 to 20 years. Now they become leaders of groups, preachers, I don't know, public figures. Prominently, they actively include themselves in a political process. All of a sudden, we see a homosexual. 15 years ago, he did his dirty job and nobody cared. Now he makes it a political issue. כמה כאלה יש היום? He demands recognition, respect, human rights, and he rallies a large group of people. And there are violent clashes between him and police, his group and ordinary people, no matter what. It's black against white, yellows against green, doesn't matter where the division line goes. אני רגע עוצר. מחוסנים נגד מתנגדי חיסונים. להט"בים נגד אחרים, סטרייטים. תומכי הרפורמה נגד מתנגדי הרפורמה. ימין נגד שמאל. תראו את האסקלציה, את ההקצנה וההחמרה במה שיורי מדבר עליו כאן. ביצירת ההפרד ומשול באמצעות מלחמה על רעיונות. אוקיי? בואו נמשיך. As long as this group come into antagonistic clash, sometimes militantly, sometimes with firearms, that is destabilization process. The sleepers, many of whom are simply KGB agents, become leaders of the process of destabilization. Doesn't mean that Comrade Andropov sends Comrade Ivanov to the United States. The person who takes care is already here. He is a respected citizen of the United States. Sometimes he gets money from various foundations. כמה כסף נכנס לכאן בעשרות השנים האחרונות מקרנות, קרן לישראל חדשה, שתיל, קרן הנריאטה סול, כל כך הרבה, אני לא אמנה עכשיו את כולם, כל כך הרבה קרנות ששפכו כאן כסף, קרנות מגרמניה, קרנות מארצות הברית, קרנות אנטישמיות, קרנות נוצריות, קרן פורד כמובן, תודה ברק. כמה כסף, מיליארדים נשפכו כאן, כדי להציב את הרעיונות הנכונים במוחות, כדי להציב את האנשים הנכונים בתפקידים שלהם בעודם צעירים, כמה בנטים ויאיר לפידים וגנצים וביבים הוצבו כאן. כמה. וגם היום אל תיתו, מבחינתי, ביבי וברק הם באותו הצד. אתם מבינים מה אני אומר? הכל נועד בשביל לבלבל אותנו, לתעתע בנו, כדי שנילחם אחד בשני. במקום שנילחם בהם, במקום שנטבע להם את הצורה, במקום שנוציא אותם לרחוב ונשפוט אותם על בגידה, על כך שהם מוסרים את הריבונות לארגון הבריאות העולמי שהוא ארגון אנטישמי, אותה ארגון של ארגון הכי אנטישמי בעולם. לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. אבל זה מה שקורה כאן. בואו נמשיך. For his legitimate struggle for, I don't know, human rights, women rights, kid lib, prison lib, whatever. There are sympathetic Americans who donate their money to him. This stabilization process usually leads directly to the process of crisis. In case of developing nations, that's the area where I was active. The process starts when the legitimate bodies of power, the social structure collapse. It cannot function anymore.
So instead, we have artificial's body injected into society, such as non-elected committees. You remember I was talking about them here. Social workers who are not elected by people, media who are self-appointed rulers of your opinion, some strange groups which claim that they know how to lead society forward. They don't usually. כאן, How to collect the nations and sell their own. גם ה-EU, האיחוד האירופאי, אף אחד לא בחר בהם. אבל יותר מזה, פורום הכלכלי העולמי. והנציגים שלו פה, שהם חלק מההפגנות, כמו יובל חררי, אוקיי? וכמותו. מוכרים אידיאולוגיה. חרטה ברטה. בזמן משבר, בזמן שאף אחד לא יודע למה להאמין, הם משדרים יציבות, הם משדרים אידיאולוגיה, משהו יציב, ואנשים מחפשים יציבות, כבר לא אכפת להם אמת, רק שיהיה משהו רגוע ויציב. ואז מחדירים להם אידיאולוגיה שקרית, חרטה ברטה, שקרים, שמובילים אותם גם לאובדן המוסר, אובדן האמת האמיתית שלהם, של החיים, אובדן העקרונות עליהם מושתתת החברה, רק כדי שתהיה איזושהי סוג של יציבות. בואו נמשיך. Concocted ideology, mixture of religion and ideology. Here, we have all this artificial's body claiming power. If the power is denied to them, they take it by force. In case of Iran, for example, all of a sudden we have revolutionary committees. What kind of revolution? There was no revolution yet, and yet they had the committees. They were taking power of judgment. They had the power of execution. They had the power of legislation, and that they had the power of judicial. All of them combined in one person who is half-baked intellectual, sometimes graduated from Harvard University or Berkeley. He comes back to his country and he thinks that he knows the answer. ראו אהוד ברק, אהוד אולמרט, וכל מיני כאלה. Crisis is when society cannot function anymore productively. It collapses, obviously. That's the word for crisis. אתם מבינים מה קורה? So therefore, the population at large is looking for a savior. The religious groups are expecting a messiah to come. The workers say, we have family to feed. Let's have a strong government, maybe socialist government, centralized. When somebody put the employers on their place and let us work. We are sick and tired of going to strike and missing overtime and all that stuff. We need some strong man, strong government, a leader, a savior is needed. Population is sick and tired already. And here we are. We have a savior. Either a foreign nation comes in, or the local group of leftists, Marxists, no matter what they call themselves, Sandinista, a reverend or some sort, Bishop Muzureva, like in Zimbabwe, doesn't matter. A savior תקשיבו comes טוב. and says, I will lead you. So we have two alternatives. שתי here. אלטרנטיבות. מה אומרים לנו? על מה מדברים לאחרונה? מלחמת אזרחים An invasion. או מלחמה מבחוץ. תקלטו טוב, Okay? See how it תקלטו goes? טוב. Civil war, we know what it is. Lebanon is the best example. The civil war, which was artificially implanted in Lebanon by injection of force of PLO, Palestinian Liberation Organization. Invasion, we had in many other countries like Afghanistan, name any East European country, it was invaded by the Soviet Army. But the result is the same. The next stage is normalization. Normalization is a very... אני שוב רגע עוצר. תכף הוא ידבר על נורמליזציה, אבל אני שוב עוצר. מלחמת אזרחים, או מלחמה מבחוץ, פלישה מבחוץ. על מה מדברים? אני שמעתי את זה היום ברדיו. על מלחמת אזרחים, או פלישה מבחוץ. אתם מבינים? זה מלפני 40 שנה ההרצאה הזאת, וזה שיטה של ברית המועצות לפרק מדינות. אתם קולטים? אתם קולטים? אין פה שום דבר חדש.
הכל כמו בספר, עובדים על כולנו. מה שנדרש זה פשוט לעצור, להפסיק, לשתף עם זו פעולה. Do not consent, אל תצאו להפגנות, אל תיפלו למלכודות ששמים לכם. ברגע שמגיבים לזה ונותנים לזה אנרגיה, הספר ממשיך דף אחרי דף, ממשיכים ליישם עלינו את תוכנית הזאת לפירוק מדינה. זה קורה בכל העולם, זה נכון, ואני אומר עוד פעם, ישראל ראשונה, לא אחרונה ולא נעליים, שכחו מהסרט הזה, זה הכל נועד להרדים אתכם. ישראל אחרונה, אז בוא נחכה, נסתכל על אחרים, ובינתיים משחילים אותנו. ישראל ראשונה, ישראל ראשונה בזריקות, ישראל ראשונה בכל החרט הזה של 3 שנים האחרונות, ישראל מובילה את העולם בקדמה טכנולוגית של 5G, בקדמה טכנולוגית של mRNA וביוטכנולוגיה, ושבבים, וצ'יפים, ו-mRNA, בקדמת הרפואה, ומכון ויצמנים, ומכון דוידסונים, ומדעתים, וכל החרטה הזה שלהם, כל הפייק מדע שלהם, ישראל מובילה בפייק מדע, ועמק הסיליקון, הוא פה בבאר שבע, ו8200, איזה יחידה מפוארת, כולם ביחד עם הפורום הכלכלי העולמי ואימפקט. ועכשיו פשוט מערערים את היסודות שלנו. המדינה כבר מעורערת, אבל עכשיו מערערים את היסודות שלנו. 3 שנים עובדים עלינו כל יום לפי תוכנית סדורה. מהי נורמליזציה? מהי נורמליזציה? כוח צבא. בואו נמשיך. Very ironic word, of course. It is borrowed from 1968 situation in Czechoslovakia, when the Soviet propaganda and after them New York Times declared the country is normalized. The tanks moved into Prague, so there is no more... משטר צבאי זה נורמליזציה. בדיוק כמו הקולות שנשמעים בארצות הברית, להכניס משטר צבאי לישראל. נורמליזציה. The self-appointed rulers of the society don't need any revolution anymore. They don't need any radicalism anymore. So this is the reverse from destabilization. Basically, it is stabilizing the country by force. So all the sleepers and activists and social workers, stabilization. Basically, it is stabilizing the country by force. Destabilization. Basically, it is stabilizing the country by force. Stabilization. Basically, it is stabilizing the country by force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. workers and liberals and homosexuals and professors, activists and social workers and liberals and homosexual workers and liberals and homosexuals תסתכלו טוב, תקשיבו, כן, כולם. are being eliminated physically sometimes. They've done their job already. Okay? They are not needed anymore. The new rulers need stability to exploit the nation, to exploit the country, to take advantages of the victory. So no more revolutions, please. Normalization now. From now on, no more strikes, no more homosexuals, no more women lib, no more kid lib, no more lib, period. Good, solid, democratic, proletarian freedom. That's it. Now, to reverse... אני רוצה שתראו את זה רגע. תסתכלו. governments, ממשלות, הרגו 262 מיליון בני אדם מהאנשים שלהם במאה ה-20. תמשיכו להסתכל. אלה האנשים שהורגים את האנשים שלהם, לכאורה שלהם. אלה האנשים שאחראים עלינו והורגים בנו.
אלה האנשים שאחראים על האנשים שלהם והורגים בהם, בין אם במכונות ירייה, בין אם במזרקים, בין אם בשנאה והפרד ומשול ולחץ והפחדות וטיפולים רפואיים מזיקים והרעלה במים והרעלה באוויר והרעלה במזון ומחנות ריכוז וטרור. אלה האנשים ואלה מקצתם. בואו נמשיך. This process takes enormous effort. When today, United States had to invade Grenada to reverse the process of subversion. Some people say, boy, this is not good, it's not kosher to invade the beautiful country, island of Grenada. Well, why didn't you stop the process here, when Grenada was just approached by leftists? Why not to prevent Maurice Bishop to come in power in the first place? Did Grenadians want him? לפני 40 שנה, 40 שנה. In the first place. He came to power by coup d'etat himself. Okay? No, we let the situation develop further and further and further until the crisis and normalization very soon. And then the United States decided to invade country, discovering that the country was absolutely a military base for the Soviet Union. Of course, it's a drastic measure. Of course, it's a pity that Marine Corps had to lose, what, 17 lives? Very bad. Why not to stop the process before it comes to crisis? Oh, no, intellectuals will not let you. It's interference into domestic affairs. They're very careful not to let American administration to interfere in domestic affairs of Latin American countries. They don't mind Soviet Union interfere in this affair. Okay. So to reverse this process, from here, it takes only and always military force. No other force on earth can reverse this process at this point. No other force on earth takes only and always military force. From here, it takes only and always this process. From here, it takes only and always military force. To make you do what the deciders have decided you must do. אני מקווה שאתם מבינים. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. ממשיכים. Can reverse this process at this point. At this point, it does not take military invasion of the United States Army. It takes strong action, like in Chile, a CIA covert involvement to prevent the savior from outside to come into power and to stabilize country before it erupts into civil war. This guy's doing all kinds of crazy stuff. So I think you need a new world order that China has to be part of the process of creating it. אנחנו לא סין. את סין לא פרקו. בסין מראים דוגמה לשליטה שרוצים להגיע אליה אחר כך. סין לא פרקו. בסין בעצם הלכה למעשה מראים לנו לאן אנחנו הולכים. אבל בשביל להגיע לאן שסין נמצאת בו, צריך לפרק את מה שהיה פה. את מה שנדמה שהיה פה. האם היה פה? דמורליזציה. חוסר יציבות. משבר. ונורמליזציה. נורמליזציה בכוח. מלחמת אזרחים. שתגרור בהכרח משטר צבאי. בין אם מישראל, ואם אין מספיק צבא או משטרה בישראל, יביאו מבחוץ. או פלישה מבחוץ.
נגד צבא שהטייסים שלו פתאום לא רוצים להילחם, ומילואימניקים פתאום לא רוצים להילחם. בכלל, מי רוצה להילחם? אבל זה הכל הנדסת תודעה. אני אומר עוד פעם, לשידור הזה הייתי צריך לקרוא לא כיצד מפרקים את ישראל, אלא כיצד מנסים לפרק את ישראל, השיטה. והשיטה היא רוסית. אבל אל תטעו. הרוסים מעולם לא עבדו לבד. כפי שערפאת עובד עם שוואב, ועבד עם פרס, ועבד עם רבין, ועבד עם כל החבר'ה האלה. הם כולם עובדים ביחד נגדנו. עד שלא נקלוט את זה, כלום לא ישתנה והשיטה שלהם תעבוד. את השידור הזה אני אשמח ויותר מאשמח למען ילדינו שתשלחו לכל מכר ולכל מכרה בין אם יוצאים להפגנות או לא. הם רוצים להגיע למצב שאנחנו נבקש שישתמשו בכוח כדי להשליט סדר, והם קוראים לזה נורמליזציה. כזה. To make you do what the deciders have decided you must do. כזה בדיוק. רבותיי, גבירותיי, זמנים קשים. When the going gets tough, the tough gets going. שיהיה לנו בהצלחה. כל טוב. יום טוב. ערב טוב. ביי ביי.